Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii. I am Naol Tesfaye from Finfinnee University. Ani Naol Tesfayeedha. University Finfinnee irraa akkuma yaadattan koorsii freshmanidha kaasee haga dipaartimentii keessa gadi buunee kan isiniif hojjechaa jirru jechuudha. Tiitooriyaaliiwwan gaggabaaboo ta'an bifa viidiyoodhaan kan isiniif hojjechaa jirrudha. Akkuma dura isiniif tuquudhaaf yaale dipaartimentii keessatti koorsii introduction to management jedhu chapter 1 paartii 1 ana wajjin kan laaltan akkasumas immoo chapter 1 paartii 2 riyaa kodaagii wajjin kan laaltanidha. Amma chapter 1 paartii 3 kan waliin ilaallu jechuudha. Dursa warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maamila hin taane yookaan maatii YouTube channel Dirree Barnootaa hin taane YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan maatii YouTube channel Dirree Barnootaa akka ta'an gamanumaan isin gaafanna jechuudha. Akkuma yaadattanii daagim wajjiniin managerial level isa jedhu ilaaltanii jirtanii. Amma kan ilaallu managerial skill and their relative importance isa jedhudha jechuudha. Ogummaa yookaan beekumsa hoogganaa yookaan hooggantoota tokkorraa eegamu akkasumas immoo faayidaa beekumsa yookaan ogummaa hojjechiisaa eegamu kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Under the managerial level, you try to see three level of managerial level yookaan gulantaa hooggansaawwan gurguddoo sadii kan ilaaltanidha. Amma kun kan nuti waliin ilaallu ogummaa hooggantootaati. Ogummaa hooggantootaa kana kan nuti waliin ilaallu akkasumas immoo hooggansi ogummaa qabaachuun isaa yookaan skillsii qabaachuun isaa maalidha faayidaan isaa kan jedhudha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Under the managerial skill we are going to see it is a definition and some relative importance of managerial skill. A manager's job is diverse and complex by its nature and it requires range of skill jechuudha. Akkuma jalqaba isiniif tuqne hooggansi hojiiwwan baay'ee bal'aa fi baay'ee walxaxaadha. Hojiiwwan baay'ee walxaxaa fi baay'ee kompleksii ta'e kana baay'ee bal'aa ta'e kana hojjechuudhaaf hoogganaa tokkorraa beekumsa yookaan immoo skillsii mataasaa barbaada. Those skills are specific ability or skills are specific ability to ability result from knowledge, information, practice and aptitude jechuudha. Beekumsi yookaan dandeettiin hojjettoota yookaan hooggantoota tokkoo karaalee bifa knowledgeedhaan akkasumas informationally kara information practical gochaan akkasumas immoo ilaalchaan kan argannu jechuudha dandeettii yookaan skillsii kana. Effective manager are essential to performance of all organization. Hooggansi cimaan yookaan immoo effective manager inni jennu jechuudha. Baay'ee vital yookaan immoo very essential to performance of organization. Galma gahinsa yookaan immoo mul'ata gahuudhaaf organization tokko yookaan dhaabbanni tokko galma gahuudhaaf effectiveness of manager is a basic thing or a necessary thing to reach the desired goal that we put in our objectives isa jenna sana jechuudha. Management success depend on both fundamental understanding of principle of management and application of technical human skill and conceptual skill jechuudha. Walumaa galatti dandeettiin yookaan beekumsi hoogganaa tokkorraa eegamanii iddoowwan gurguddoo saditti qonnee kan nuti ilaallu jechuudha. Those skills are technical skill, human relation skill and conceptual skill warree jennudha jechuudha. Isaan jalatti how one manager develop conceptual skill and how conceptual skill help to manager in order to reach the desired place or desired goal galma sana gahuudhaaf technical skill akkamitti isa kan gargaaru ka jedhu ni ilaalla. Also we going to see together the human relation skill and also conceptual skill and how one manager develop those skills in order to make one organization more profitable isa jennu ni ilaalla jechuudha. Let we see together those skills one by one.
When we begin from technical skill or technical skill isa jennu hooggansa tokkorraa akkuma jalqaba isiniif tuqe dandeettiiwwan yookaan iskiilsiiwwan gurguddoo sadiidha jalqaba irraa yookaan immoo bu'uura irraa kan isa barbaachisu. Isaanis technical skill, human relation skill and conceptual skill warreen jennuun kuni dandeettii yookaan immoo iskiilii hooggansi tokko qabaachuu qabanidha jechuudha. Yommuu tokkoon isaanii ilaallu technical skill inni jennu kun immoo beekumsa yookaan dandeettii technical inni jennu kun it involve process or technique, knowledge or and proficiency isa jedhamudha jechuudha. Technical skills involve or contain skill of processing or skill technique that we use in order to attain certain goal mala yookaan immoo tooftaa technical skill isa jennu suni karaa nuti ittiin iddoo tokko yookaan process tokko ittiin achieve goonu warreen qabatanidha jechuudha. It is the ability to use the tools, procedure and techniques to specialize the field. Beekumsi akkanaa yookaan technical skills kun kan akka dura duuba akkasumas immoo fayyadama meeshaalee teeknikawwan nuti specialized field keessatti fayyadamnu dandeettii yookaan ogummaa hooggantoota irraa eegaman keessaa isa tokkodha jechuudha. It include mastery of method, technique and equipment involved in a specific function. Kan akka fayyadama meeshaalee iddoowwan garaagaraa keessatti kan akka such as engineering, manufacturing, finance kanneen jennu hooggantoonni akkanaa kun hooggantoota iddoowwan kanatti meeshaalee injiinarii, manufacturingii, faayinaansii keessatti dandeettii akkanaa warra qabanidha. Technical skill also include specialized knowledge, analytical ability and competent use of tools. Technique to solve the problem that specific discipline. Karaa rakkoowwan teeknikaan muudamanii mudatan karaa nuti ittiin furru beekumsa nu gargaaran jechuudha. Such like skill we call as technical skill isa jennudha. It is specialized knowledge and ability that can be applied to specific tasks yookaan immoo gosa gita hojii tokko keessatti wanta nuti applied goonu jechuudha. It is knowledge, specialized knowledge and ability. Beekumsaaf dandeettii iddoo yookaan immoo gita hojii tokko irratti nuti apply itti goonu jechuudha. Isa kana jechuudha. It is a skill dandeettiidha that reflect both understanding and proficiency in specialized field. Naannoo murtaa'aa tokko irratti wanta nuti agarsiisnu jechuudha dandeettii nuti agarsiisnu. Technical skills are most important at a lower level of management. As you try to see the level of management with my best friend Dagi, level of management divided into series, top level, middle level and lower level of management jettanii isa wajjin laalta sana jechuudha. Technical skill is more applied in lower level of management. Most important at lower level of management. What are a lower level of management isa jedhu Daagi wajjin ilaaltanii jirtan jechuudha. Isa isinumaaf inni isa lower level management keessatti maalidha manajara tokkorraa kan eegamu task and duty at lower level management have to perform it isa jedhu. You see together with my best friend Daagi detail I'm not going to touch here. Naannoo san tuquudha amma hin deemu jechuudha. It become less important as we move up the chain of a command because they perceive the other worker they have to show how to do technical skills in kuni hammuma nuti irra level of management irra gaafa nuti up itti deemnu yookaan immoo when we move from lower level to middle and also when we tend to top level management, our technical skill is lower in that case area and our low technical skill are mostly applied in a lower level management. For example, surgeon, engineer are the quality control and accountant are all have technical skill in their respective area jechuudha.
kan akka sarjerii, injiinaraa, kan akka muuzishaanii yookaan namoonni muuziqaa yookaan iddoowwan isaan akka akkaawuntaantii kuni lower skill management jechuudha. Lower skill kan naannoo sanatti apply isaan godhani. The other skill we going to see or the other skill that we require from one managerial is human relation skill or interpersonal skill isa jennudha jechuudha. Dandeettii yookaan beekumsa human relation yookaan immoo karaa ittiin walitti dhufeenya namootaa uumu. Walitti dhufeenya namootaa kun may it is a relation between customer and supplier ta'uu danda'a. Inni kun beekumsa hariiroo ittiin nama faana uumu jechuudha. It is the ability to interact effectively with people karaa ittiin nama faana effectively ittiin wal faana dubbachuu yookaan immoo wal quunnamuu dandeettii barbaachisa jechuudha. It is manager skill. Hoogganaa tokkorraa dandeettiiwwan barbaadaman keessaa inni guddaan isa kanadha jechuudha. Akka hoogganaa tokkootti hoogganaan tokko namoota waliin hojjetus ta'ee membarii isaa kan faana iyyuu he has or she has to harmonize relation with their co-worker hariiroo cimaa warreen wajjin hojjetan faana qabaachuun dirqama hoogganaa tokkooti jechuudha. One most important managerial skill jennu keessaa isa tokkodha jechuudha. Manager need enough of human relationship skill to be able to participate effectively and lead group. Managerri tokko yommuu laallu key feature of managerii gaafa laallu manager going to lead managerri leadidha. Basic 5 function of manager keessaa leading isa tokkodha yookaan immoo motivate directing gochuun isa tokkodha. To motivate direct and stimulating manager have to human relation or interpersonal in order to form very harmonized relationship between his or her co-worker yookaan immoo wantoota jarreen maamila wajjin hojjettu faana hiriyoota wajjin hojjettu faana hojjettuun tokko yookaan hojjetaan tokko hariiroo gaarii qabaachuu qabdu jechuudha. Inni kun it is one the most basic managerial skill isa jennu keessaa tokkodha. The other one is these skills are demonstrated in the way manager relate to other people, including the way motivate, facilitate, coordinate, lead, communicate, and resolve conflicts isa jennedha jechuudha. Hariiroon manaajarri tokko co-workerii isaa yookaan immoo hiriyoota inni wajjin hojjetu wajjin qabu karaa inni ittiin isaan wajjin walii galu, karaa inni itti dubbii taasisu, karaa inni itti isaan lead godhu, karaa inni ittiin isaan hoogganu, karaa inni isaan ittiin coordinate yookaan immoo bringing them together to reach desired goal galma jedhame sana ga'uudhaaf karaa inni ittiin walitti dhufeenya amitootii isaanin faana dubbii taasisu jechuudha. Managerial human relation skill inni jennu kuni as a manager with human skill like other people and is liked by them. Manajera tokkotti yookaan akka hoogganaa tokkotti manajerri human relation skill gaarii qabu co-workerii isaa wajjin ni jaalatama. Akkasumas immoo co-workerii isaa jaalata jechuudha. Amala manajera human relation skill bareeda qabu keessaa inni tokko isa kanaadha. For example, if good manager with my co-worker it reflect I am good manager in case of human relation or interpersonal skill isa jennu kana kan reflect gochuudha. Isa kana kan reflect godhu jechuudha. Akka manajera tokkotti osoon ani manajera ta'ee jechuudha. Hin beekamu ta'us ni danda'ama. Ani osoo manajera ta'eetoo hojjettoota koo faana kan inni ani haalan walii galu hojjettoota koo kanan jaaladhu. Akkasumas immoo isaan na faana jiran kanan jaalatamu yoo ta'e amala good manager yookaan immoo hoogganaa gaariidha kan inni ibsu jechuudha. It express or it reflect I am good manager in case of human skill human interpersonal skill area sanatti jechuudha. Manager who lack human skill often critical or unscientific and toward the other yookaan immoo managerri
human relation gaarii hin qabne tokko it is often critical baay'ee kan kaan faana waliin galle yeroo baay'ee wal dhabdee kan uumu it is abraab yookaan immoo namoota hedduu faana kan walitti bu'iinsa uuman jechuudha yeroo baay'eedha. Wantootuma hunda irratti kan focus ta'u bakka dantaa hojjettoota yookaan coworkeriidhaaf kan hin qabne amala akkasii qaba jechuudha. Human skill or interpersonal skill manager hin qabne tokko amala akkanaadha kan inni agarsiisu jechuudha uumamaan. Because all work is done when people work together. From the beginning, management is a system or is a process that bringing other people together in order to achieve certain goal jennee jalqabumarraa hiika manaajimentii kan yommuu kenninu hooggansa jechuun adeemsa nuti namoota walitti fidnee raawwanne galma yaaddame tokkoof itti deemnu jennee jirra. Gaafa kana human skill yookaan immoo dandeettii hariiroo uumuu sana kan inni gaafatu kanaadha. Human skill relationiin organization yookaan immoo dhaabbata tokko keessatti barbaachisaadha kan jennee fi the other skill that we require from managerial is conceptual skill jechuudha. Isa kana dura osoo gara conceptual skillitti hin darbini human relation skilliin level of management keessaa innis akkuma isa skillii gubbaa itti ilaalle yookaan technical skill is more applied in low level management level isa jenne sana kun immoo iddoo hundattidha kan inni apply ta'u. It is equally important at all level of management. I try to touch precisely you see together with my best friend Dagi about human relation about management level itself achi keessa leveliiwwan management sana keessa human relation skilliin iddoo hundattu kan apply ta'u jechuudha because it is very critical and very important in all level of management jechuudha. Kamirraayyuu inni itti aanu conceptual skill. Conceptual skill involve idea formulation yookaan immoo conceptual skill ka jennu kuni it is one of managerial skill the skill that use the one manager in order to be attain the goal we formed or the place we wanted to reach or the desire wanted to we reach. It refers to the ability to see the big picture or the big picture to the view of organization from the broad perspective and to see the interrelation among the components. Isa jennu sanadha jechuudha. Conceptual skilliin managerri tokko karaalee inni ittiin idea formulation godhu yookaan immoo karaa inni ittiin yaada maddisiisu karaa inni itti rakkoo itti furuu danda'u critically karaa inni ittiin waan tokko understand gochuu danda'u jechuudha. Conceptual skilliin kun akka waan skillititti hooggantoota yookaan hoogganaa tokkorraa dandeettii yookaan skillii eeggamudha jechuudha. Conceptual skill are more important in strategic or long range planning. Therefore, they are more important to top executive than the middle and other supervisor or low level management level. Isa jennu san keessa top skill yookaan immoo conceptual skilliin kuni kan inni manager level san keessa toppii manager levelitti kan inni yeroo baay'ee apply ta'u jechuudha. Top executive than other two levels middle and lower level caalaa top level irratti kan apply godhu jechuudha. Although all three these skills are essential to effective management. We see together there are three managerial skills. Those are conceptual skill, technical skill, and the other one is human relation skill. Jennetooti iddoo gurguddaa sadiitti qoonnee ilaallee jirra jechuudha. Those three skills are equally required from one manager. Sadan isaaniiyyuu qixa tokkoon kan isaan hoogganaa tokkorraa eeggaman top level, low level, and middle level iddoo kamittuyyuu apply ta'an garuu sadan isaaniituyyuu wal qixadhuma jechuudha kan isaan hoogganaa tokkorraa eeggaman iddoo garaagaraatti illee apply ta'an malee
Hoogganaan tokko iskiiliiwwan yookaan dandeettiiwwan kanneen qabaachuu qaba jechuudha. Technical skill is a greatest importance at the supervisor level yookaan immoo low level jennee it is very important at a low level management. It become less important as we move up to the chain command, as I try to touch in the former or in the previous screen. It is very important in the lower level skill because as we move or as we tend to from lower to up skill up, our technical skill become less and less important jechuudha. Technical skilliin kuni applied kan ta'u low level irratti jechuudha. Akkuma hierarchiin keenya low level irraa gara middle akkasumas immoo gara toppitti deemaa deemu, the skills that we use is came to more useless jechuudha. Dandeettiin nuti low level irratti fayyadamaa deemnu suni haga middle itti gaafa akkasumas immoo ol toppitti baa deemna kan nu fayyadne jechuudha. Sababni isaa inni already kan inni itti applied ta'u yookaan immoo technical skill kana kan ittiin applied goonu lower level irratti jechuudha. Kanadha. On other hand, the importance of conceptual skill increase as we rise in the rank of management jechuudha. Akkuma gulantaawwan management sana gulantaa yookaan level of management sana iddoo sadiitti akkuma qoonne conceptual skill ni akkuma nuti low level irraa gara low level, middle level and top level jenne akkuma nuti low level irraa kaanee gara middle level and high level ol deemnu top level ol deemnu conceptual skill nu barbaachisu dabalaa deema jechuudha. It is a long term decision that affects the organization large part of the organization for a top management which is responsible for the entire of organization. Guutummaa dhaabbata tokkootiif kan barbaachisu jechuudha. Conceptual skills probably the most important skill from the three managerial skill warra jennu yookaan immoo ogummaawwan hoggana tokkorraa eegaman keessaa conceptual skill as most fundamental skill that required than other managerial skill isa jennu jechuudha. Diagrammatically yommuu nuti ilaallu akkuma jalqaba isiniif tuquudha laale managerial skilliin kuni they applied in a different level of management. Those are in a case of first line or in a supervisor line or in a case of low level managerial level we apply a technical skill kan nuti apply goonu jechuudha. In a case of middle level we apply a human skill because human skill applied in case of all manager level one ta'eefi human skill applied kan goonu. In case of top management level or managerial level we apply conceptual skill jechuudha naannoo top level irratti kan apply goonu. In case of human relation skill is applied in all managerial level kan keessattuu human skill or interpersonal relation skill is applied equally. Kam keessattuyyuu low level, middle level and top level we apply equally human relation skill jechuudha. Sababni isaatis hoogganaan tokko isaan low level irra jiran, middle level irra jiran, top level irra jiranis gidduu kanneenii maaltu jiraachuu qaba? They have to harmonize relationship between their member and the core kana gidduu hariiroo gaariin jiraachuu qaba waan ta'eef inni biraa kan nuti waliin ilaallu is that management is science or art. And when we see management as science, how we perceive is, and when we see management as art, in what context we see management as art isa jedhudha jechuudha. Kan nuti waliin ilaallu science is that in order to say management is science, we have to define a science, and in what case we say management is
science isa jedhudha jechuudha kan nu ilaallu. Also when we say management is art, we have to identify the meaning of art and in which case and in what case we say management as art isa jedhudha kan ilaallu jechuudha. From the beginning, science is characterized by making conclusion based on actual facts and verify knowledge through the cause and effect relationship. Science jechuun karaa nuti ittiin wanta qabatamaa faaktii naawolojii tokko karaa nuti cause and effect relation irratti hundaa'uudhaan kan nuti karaa nuti ittiin teechisnu jechuudha. It can be generally learned about and researched to know the universal ta'u karaa nuti ittiin wanta tokko barru itti dubbannu ittiin researched or find again goonu jechuudha. To now universal ta'u dhugaa lafa ta'ee jiru kan dhugaa qabatamaa jiru ittiin barbaaduudhaaf yookaan ittiin baruudhaaf karaa nuti ittiin ilaallu we call that as a science isa sana jechuudha. Manager can work better by using organized knowledge about management. And uh, it is this management that constitute as a science. Kana jechuun manager can work better by using organized knowledge and organized knowledge about management. Since we say science is making conclusion based on actual facts, verify knowledge through the cause and effect. Also, manager can be work better by using the organized knowledge. Karaa organized ta'e tokkoon kan ittiin dhaabbata tokko keessatti hojjetudha manaajarri adeemsa hooggansaa keessatti karaa ittiin organized yookaan organized knowledge beekumsa organized ta'e waan karaa ittiin argateetoti dhaabbata tokko ittiin hoogganu waan ta'eef karaa kanaan we can say management is science. When we came to management is an art gaafa jennu we have to define the meaning of art from the beginning. Art is characterized by using common sense, person feeling, belief, and etc. Management or managing like other people practice music composition, engineering, and accountancy, baseball is art. Kana jechuun kanneen akka wani injiinaringii kan akka accountancy kuni artii keessa yookaan ogummaa keessa jiran waan ta'eef in a case of management we deal with those profession area. In this case we call or we can say management is an art and it is now to know how skill and how to accomplish the desired objective with insufficient data and information when there is limited use of secondary use of kana jechuun karaa nuti ittiin data gahaa hin qabne iddoo nuti ittiin galma barbaadame sana karaa ittiin geenyutti argannudha waan ta'eef we call management as management an art in this context karaa kanaan jechuudha. In it is a doing things in a light reality of situation karaa salphaa ta'een wanta karaa wanta hojjennudha yookaan immoo karaa ittiin nu rakkisneen wantoota haala rakkisaa keessatti kan ittiin hojjennu waan ta'eef manajimentiin aartidha yookaan immoo manajimentiin karaa tooftaa itti wanta tokko irra geenyudha jenneeti kan dubbannu manajimentiin aartidha akka jennee dubbannu taasisa jechuudha. Thus management is an practice is an art. The organized knowledge underlying the practice may be referred to the science. Isa sana jechuudha. In this sense, or context, science and art are not mutually exclusive but complementary. Kana gaafa jennu management is not only a science, it is not only art. They are they are combined mutually or they are complementary. We can define management as in two contexts into those contexts kana lamaanin ibsuu dandeenya jechuudha. The other case is therefore management is actual since neither is not art or akkuma amma isiniin jedhe irra deebi'uun yeroo gubaa jechuudha. Managementiin artidha akkasumas immoo saayinsiidha but it requires both to be successful. Karaa galma gahinsa organizationii keenyadhaaf yookaan immoo karaa galma gahinsa fi kan inni itti nu gargaaru jechuudha. It is not pure art. Kaafa kana jennu management is not pure art and also management is not pure science. It is
it is a combination or it is a complementary of two it is a complementary of two art those artists and science lamaan isaaniidha kan walitti qabatu jechuudha. Management is one of the most creative artists as it require an vast knowledge and innovative skill to apply. Manager should develop new idea, technique, strategy, and able to communicate them effectively in the work environment. Hoogganaan tokko yookaan immoo bulchiinsi tokko bulchaan tokko yaada haarawaa ta'e creative artist it require vast knowledge beekumsa bal'aa ta'e haarawaa yookaan immoo innovative skill ta'e qabachuu isa barbaachisa jechuudha. Akkasumas immoo qabachuu qofa osoo hin taane it have to apply those creative and innovative idea and skill. Manager should develop new idea, new skill, and the technique and the strategy, and be able to communicate them effectively in a work environment. Having creative, having innovative, and vast knowledge is not enough for a manager or for a manager. One manager have to apply and communicate the knowledge that skill effectively to the co-worker jechuudha. Beekumsa qabaachuu qofa yookaan dandeettii qabaachuu qofa miti kan hoogganaa yookaan bulchaa tokko irraa eegamu. Beekumsa qabu sana gara effectively ta'e yookaan gara dhiibbaa uumuu danda'u tokkoon co-workerii isaa faana kan karaa ittiin communicate gochuu danda'u qaba jechuudha. Inni itti aansu this leads to as confession as art gara aartii akka ta'udha jechuudha. Kana gaafa kana jennu karaa effective ta'een karaa kanaan yommuu management hiiknu this underlies the most importance of making managerial decisions absence of sufficient data information by using decision maker common sense. Kana jechuun bakka itti data gahaa hin qabne bakka itti sufficient data yookaan information gahaa hin qabnetti karaa nuti ittiin common sensii fayyadamnu tooti yookaan immoo iyyuu common goalii keenyatti deemnu suni managementii akka inni aarti ta'u taasisee jira jechuudha. The other thing we're going to see together now is universality of management. What does mean management is universal, and in what way management is universal? Kana jechuun akkamittiin managementiin universal yommuu jennu maal jechuudha? Maal keessattis immoo iyyuu gama kamiin managementiin universal jennee akka dubbannu kan taasisu kan jedhudha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Regardless of title, position, management level, and all managers do the same job. Kana jechuun teessoo isaanii garaagarummaa teessoo isaanii malee garaagarummaa iddoo isaanii malee garaagarummaa management levelii malee managerri kamiyyuu yookaan hoogganaan kamiyyuu hojii wal fakkaataadha kan inni hojjetu jechuudha. All managers at all level at all position perform 5 managerial skills or 5 managerial function. 5 managerial function sanii jechuudha. Hoogganaan kamiyyuu kan inni bahu. Those 5 managerial function as we try to touch in this chapter part 1 those are planning, organizing, leading or controlling, and staffing and controlling are those managerial 5 managerial function at any time at any managerial level. All manager from all manager one organization expect those managerial function the same job kana kan irraa eegamu jechuudha. The other one is they execute the 5 managerial function. Ismoon amma isin jedhe jechuudha. Iddoo kamiyyuu yaa jiraatan position kamirraa jiraatanii organization kam keessa jiraatan within non organization within organization keessa profit seek organization maybe non profit seek organization keessa taanii isaanuma kanaadha jechuudha. Managerial skill kana apply kan ta'u iddoo kamittuu all manager perform 5 managerial skill even if difference emphasize garagaraa illee qabatan garuu managerial skill waan gurguddoo kana shanan jechuudha kan isaan bahuudhaaf deemanii. It is applicable for human efforts and be business and non-business or governmental private. Iddoo kamittuu managerial skilling kun yookaan immoo iyyuu beekumsi yookaan dandeettiin hoogganaa tokkorraa eegamu kuni non business organization keessatti haa ta'u business or profit sake organization keessatti haa ta'u within government haa ta'u within non governmental illee haa ta'u
Isaanuma kana jechuudha kan isaan apply godhanii managerial skilliiwwan shananidha kan isaan apply godhan jechuudha. Management utilize scientifically derived operational principle. All manager operate in all organization with specific objective. Managerri kamiyyuu yookaan immoo hoogganaan kamiyyuu organizationii kam keessattuu iyyuu galma barbaadame sana gahuudhaaf jechuudha kan isaan deemanii. Management is in all organization help to objective organizational achieve organizational objective. Hooggansi organizationii kam keessattuu galma barbaadame sana gahuudhaaf jechuudha kaayyoo boroon hooggansa iddoo kamittuu kanaadha. Management universal jennetuuti yommuu yaamnu jechuudha. To sum up, management theory and principle have universal application in all kinds of all organized and purposeful activity in all level of management. Isa kanaadha jechuudha. Walumaa galatti saamu gochuudhaaf yookaan immoo walumaa galatti samaraas gochuudhaaf management yookaan hooggansi jechuun organizationii kam keessattuu iddoo kam keessattuu levelii kam keessattuu kan isaan galma barbaadame saniif 5 managerial skill sana fayyadamuudhaan galma barbaadame sana gahuudhaaf waan ta'eef in such way we call management as universal kanaadha kan jechisiise jechuudha. Dhuma irratti paartii kana asuma irratti jechuudha kan goolabnu paartii 3 chapter 5 paartii chapter 1 paartii 3 asuma irratti kan nuti goolabnu jechuudha. Inni itti aanee isinii qabannee dhufnu chapter 2 yeroo gabaabaa keessatti kan isin biraan geenya. Hagasitti warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf haaraa taatan YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan maatii akka taatan irra deebinee isin gaafanna. Hagasitti nagaadhaan nu tura.